Okay, rejoin fast, everyone. Tell your friends to rejoin immediately. Only 14 are there. Please join immediately. Tell your friends to join immediately. Okay, chalo. We'll resume our part, whatever we have discussed. Uh, the next thing that you are going to learn is nothing but the checklist for the painting work, that is internal and the external part. Okay. Now, checklist for the painting work. First point, what you're going to address is nothing but construction of the component is to be painted is complete and approved. It is similar with respect to your plastering. Okay, whether whatever the part which you are going to paint, whether it is completed in all manner and it is been approved. That is, we got the signal. Yes, you can start the painting work or you can start the plastering work. Okay, after getting the approval from the client engineer only, then and then only you can start the painting work. Then whatever the painting, uh, whatever the surface on which you are going to paint, that surface should be thoroughly cleaned to make it free from the dirt, dust, grease and oil or etc any other material. Then paint or the primer is of approved make, quality and color. Okay, so whatever the paint that you are going to use, that should get approved and that should be there in your contract or agreement, whatever you have done with your consultant or with your engineer, with your company, being a customer. Okay, that is been of approved make, quality and color. You should identify, yes, to make quality and color of that particular paint. Suppose you are using suppose yellow color on your particular rooms. In your particular room you are using Asian paint, so you need to check the make, as you are going to check the make of the cement, the quality of the cement and manufacturing date, correct? So as far as our colors are considered, paints are considered, again you need to check the manufacturing date, make of that particular color, quality. Okay, as you are going to check it for cement, again similar to the cement you need to check it for the your paints also. Okay, then again sample of the paint prepared and approved by your regular authorities. Then paint is thoroughly mixed and applied as per the manufacturer's instructions and specifications of the contract. Very important one. Your paint should be thoroughly mixed and applied as per the manufacturer's instructions. Now, what manufacturer's instructions are there? That means how much water you have to add, or any other chemical compound that you have to add in your particular paint, if any, been suggested as per the manufacturer's instruction. Okay, whether any kind of emulsion you are going to add in your particular paint, or whether you are going to add any other category of the emulsion, that is being clearly specified on your painting box. Okay, and what is your role being an engineer? You have to identify whether that particular paint is properly mixed and it is applied as per the instructions and specifications of contract. Okay, that means in your contract they have specified no Asian paint you have to use, or you have to use some spray brushes. Now we are having the techniques. No painter will paint using only a simple brush.
कन्व्हेन्शनल ब्रश जे तुम्ही बघताय आजकाल, जे कन्व्हेन्शनल, आजकाल ती टेक्निक आता जुनी झाली. त्यांच्याकडे मॉडर्न ब्रशेस, खूप छान ब्रशेस आलेले आहेत, रोलर ब्रशेस आहेत की ज्यानं काम खूप इझी होतं, पटपट 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 पेंट होते एका दिवसामध्ये, खूप सारे एरिया कव्हर करू शकतात ते. ठीक आहे. किंवा डायरेक्टली स्प्रेयर्स आलेले आहेत, स्पेशल स्प्रेयर्स, पेंट स्प्रेयर्स ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. जसं आपण फवारणी एखादा स्प्रे घेतोय आणि तो स्प्रे करतो बॉडीवरती, तसंच तो स्प्रे जो आहे तो त्या डायरेक्टली एखाद्या वॉलवरती स्प्रे करता येतो आपल्याला, आणि खूप खास क्लासिक फिनिशिंग आहे त्याची. ठीक आहे. सो एव्हरीथिंग यू नीड टू आयडेंटिफाय विथ वेदर इट इज बीन देअर इन युअर स्पेसिफिकेशन्स और नॉट. You need to check that. Then protection of adjoining areas, fittings and fixtures has been properly done or not. ठीक आहे. बिफोर पेंटिंग तुम्हाला हे चेक करायचंय प्रॉपर फिक्सिंग झालेलं आहे किंवा नाही. हे फिक्सिंग आणि फिक्चर्स कुठे बघायचे असतील, जिथे तुमचं बोल्टेड अँड वेल्डेड कनेक्शन असेल बेसिकली त्या पॉइंट वरती. सपोज तुम्ही स्टेअरकेसला जनरली मोस्ट ऑफ द पार्ट इज वेल्डेड. ठीक आहे. आणि त्यानंतर तुम्ही ब्लॅक कलरनी कोटिंग करता. ठीक आहे. मग ब्लॅक कलरनी कोटिंग करायच्या आधी तुमचा जो वेल्डेड पॉइंट आहे हा प्रॉपरली फिक्स झालेला आहे का नाही हा तुम्हाला चेक करावा लागेल. त्यानंतर फिनिश कोट इज युनिफॉर्म, फ्री फ्रॉम दी ब्रश मार्क्स. ठीक आहे. तो युनिफॉर्म असला पाहिजे, एखादा ब्रश मार्क त्याच्यावरती इम्प्रेस राहायला नाही पाहिजे. त्यानंतर फायनल कोट ऑफ द पेंट दॅट इज बीन अप्रूव्ड बाय युअर रेग्युलर ऑथॉरिटी. यस. त्यानंतरच तुमची बिलं सँक्शन होतात की तुमचं कोटिंग जे आहे ते खूप क्लासिक युनिफॉर्म कोटिंग आहे सर्वत्र. त्यानंतर स्कॅफोल्डिंग इज सफिशियंटली रिजिड अँड सेफ. हा एक खूप महत्वाचा पार्ट असेल प्लास्टर करणाऱ्यांसाठी आणि पेंटिंग करणाऱ्यासाठी. आणि बिंग अन इंजिनियर जर तुम्ही प्रोजेक्ट मॅनेजर आहात तर हे चेकलिस्ट मध्ये महत्वाचा पार्ट असतो सेफ्टी ऑफ दॅट वर्कर, मे बी अ पेंटर, मे बी अ प्लंबर, मे बी अ प्लास्टरर. ठीक आहे. कारण 10व्या 50व्या मजल्यावरती काम करावं लागतं पेंटिंगचं किंवा स्कॅफोल्डिंगचं. ग्लास तुमचं ग्लास स्कॅफोल्डिंग असेल. ठीक आहे. किंवा इतर कुठल्या कॅटेगरीचं तुमचं स्कॅफोल्डिंग तुम्ही प्रोव्हाइड करणार असताल. ठीक आहे. किंवा पेंटिंगचं काम करणार असताल, प्लास्टरिंगचं काम करणार असताल, तर ती रिजिड आणि सेफ असली पाहिजे स्कॅफोल्डिंग तुमची. ठीक आहे. क्लॅडिंगचे जे वर्क करतात, सॉरी, ग्लास क्लॅडिंग किंवा इतर कुठल्या प्रकारचं क्लॅडिंग ज्यावेळेस तुम्ही करता, आजकाल क्लॅडिंगची फॅशन जास्त आहे पेंटिंग पेक्षा. जर कमर्शियल प्रोजेक्ट असतात तर तुम्ही बघितलं असतं छानपैकी एक्सटेरियर जो पोर्शन असतो हा ग्लास क्लॅडिंगनी कव्हर अप करतात. मग ग्लास क्लॅडिंग 10th फ्लोअर वरती, 100th फ्लोअर वरती, त्यासाठी तुम्हाला एक स्ट्रॉंग, रिजिड आणि सेफ स्कॅफोल्डिंग लागते. ठीक आहे. आय होप क्लॅडिंग यू आर फॅमिलियर विथ द क्लॅडिंग. देर आर 2 कॅटेगरीज ऑफ द क्लॅडिंग, ग्लास क्लॅडिंग वर्क अँड अदर कन्व्हेन्शनल क्लॅडिंग वर्क. ठीक आहे. इट मे बी युअर galvanized air cladding work or your glass cladding. Generally we are going with the glass cladding, though it is costlier one, but aesthetic view of the building, it is improved by much more percentage. Then checklist for the wooden and metal doors. What checklist that you need to address? Drawing is approved, first is common to everything. Sample door frame is approved by your regular authorities or the client. Okay. Then protective adhesive tape in frame has been fixed properly. Location of fixing and size of frame is as per the drawing, that you need to check. Fixing of the framework एका लाईन मध्ये सांगतो. वुडन मध्ये दरवाजा बसवताना काय चेक करायला पाहिजे, तुमची फ्रेमवर्क प्रॉपरली फिक्स आहे का नाही एवढे चेक करा. ठीक आहे. डोअर फ्रेमवर्क दॅट इज बीन फिक्स्ड इन लाईन, लेवल अँड विथ रिस्पेक्ट टू द प्लम. तुम्ही बघितलं असेल दरवाजा ज्यावेळेस फ्रेम ठोकली जाते, ठीक आहे, फिक्स केली जाते एखाद्या वॉलमध्ये, त्यावेळेस ते प्लंबॉबनी लेवल चेक करतात त्याची. ठीक आहे. ती लेवल बरोबर आहे का नाही हे चेक करा. त्यानंतर चेक फॉर दी साइड शटरिंग्स, ओपनिंग्स इफ एनी ओके और नॉट. देन ग्राउटिंग ऑफ ऑल होल्ड फास्ट हॅज बीन डन ॲज पर दी स्पेसिफिकेशन. व्हॉट एव्हर द होल्ड फास्ट जे भिंतीमध्ये तुम्ही घालता ना, फ्रेम फिक्सअप करताना, तुम्ही फ्रेम फिक्स करताना बघितला एखादा पार्ट बघा, तो फ्रेम फिक्स करताना जो फ्रेम असते त्या दरवाजाची, त्यातला जो होल्ड फास्ट ज्याला म्हटलं जातो तो भिंतीमध्ये असतो, आतमध्ये घातला जातो. म्हणजे भिंत आणि तुमचा दरवाजा याच्यामध्ये फिक्सिंग होण्यासाठी काही पार्ट हा तुमच्या त्या भिंतीमध्ये फिक्स केला जातो. ठीक आहे. त्याला होल्ड फास्ट असं म्हटलं जातं. बिजागरी किंवा हिंजेस हे दरवाजाला फिक्स असतात, त्या फ्रेमला फिक्स असतात. पण फ्रेम मधला एक पार्ट जो असतो तो होल्ड फास्ट ज्याला म्हणतात, तो तुमच्या वॉलला फिक्स केलेला असतो. ठीक आहे. मग या वॉलला फिक्स करताना त्याचं ग्राउटिंग असतं. मग ते ग्राउटिंग वेदर इट इज ॲज पर आवर स्पेसिफिकेशन और नॉट हे चेक करा.
त्यानंतर कॉन्क्रीट क्युरिंग at the top of the framework, okay, whether it is done or not properly, and cleaning of the door framework, okay. That is what we are going to address in this. So this is from my side for this particular part. I have taken many extra lectures for this additional part that you must have with you, okay. So I hope this all part is clear to you. Everyone is having a better knowledge, I think some knowledge with you. I will share all these ppts whatever we have discussed with everyone, don't worry. YouTube, my all lectures are there, link is been shared in your study material, that is been there also. You can keep these ppts with you for a longer time, okay, with you, so that whenever you are working on the site, this will help you to check and to have some idea. That is PDCA concept, plan, do, act and check. साइट वरती हा कन्सेप्ट नेहमी लक्षात ठेवा, PDCA, प्लॅन, डू, ऍक्ट अँड चेक, ओके. PDCA कन्सेप्ट ज्याला म्हटलं जातं, हा प्रोफेशनल लाईफ मध्ये खूप महत्वाचा पॅरामीटर आहे. पहिल्यांदा प्लॅन करा एखाद्या गोष्टीचा, मग ती कृती करा, ऍक्च्युअल मध्ये करा, ऍक्ट करा, त्यानंतर ती चेक करा ती प्रॉपरली होती का नाही. सो PDCA concept we called it as plan, do, act and check. ठीक है. So I hope all such previous slides, whatever slides that I have shared, that I have explained to you, you are getting it. You are having thorough knowledge about all such things. I hope everyone is clear about what are the primary or some what I can say. These are the primary steps that you have to follow, and you have to have some knowledge. Okay. Whenever you are working on the site, whenever you are going to start your career, please keep all such things with you, have some basic knowledge about such things, okay. So I have spent my more than 4 5 lectures on this particular part. Otherwise, at this particular point we are up to the end of unit number 2 also. But my opinion for you, or my attempt for you, that you should have the practical exposure, okay. नेमकं साईटवरती काय काय भानगडी असतात, काय काय गोष्टी चालतात, कुठल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज इंजिनियरला माहित पाहिजेत, काय काय चेकलिस्ट असल्या पाहिजेत, प्रोजेक्ट कसा स्टार्ट केला पाहिजे, तो कसा फिनिश अप केला पाहिजे एका इंजिनियरने, यासाठी या गोष्टींचा उल्लेख मुद्दामहून मी केलेला आहे. मुद्दामहून यासाठी मी माझे आपले काही लेक्चर्स इन्व्हेस्ट केले त्यासाठी, ठीक आहे. सो यामध्ये तुम्हाला काही शंका असल्यास तुम्ही निसंकोचपणे मला विचारा. आय थिंक नितीन सावंत हॅज रेज्ड हँड. नितीन, इफ यू आर हॅव्हिंग एनी डाऊट, तुम्ही विचारा मला. आय एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चन्स फ्रॉम युअर साइड. आणि तुमचा रिस्पॉन्स खूप चांगला आहे, तुम्ही क्युरीज विचारताय, कारण हा सगळा पार्ट नवीन आहे. आतापर्यंत तुम्ही जे शिकलात एक रिस्ट्रिक्टेड मोड मध्ये शिकलेला आहात असं माझं मत आहे, ठीक आहे. म्हणजे स्टिक टू दी सिलेबस जो पार्ट असेल तो पार्ट आहे. आपण थोडस काही वेगळंच डिस्कशन केलेलं आहे, ठीक आहे, काही प्रिव्हियस लेक्चर्स मध्ये, आणि ते गरजेचं आहे, मॅन्डेटरी. त्याशिवाय काय होत नाही बघा, दुर्ळाचे नाही तर, ओके. सो विथ दॅट नोट आय विल कन्क्लूड this lecture is over. At this particular point only I will take your attendance. That is your happiest part of this lecture. Not still I will give you 1 or 2 minutes, okay, chalo, for your queries, then I will take your attendance. So if you are having any queries, you can unmute yourself and you can ask me. हा पार्ट आतापर्यंतचा शिकवलेला समजलाय, कारण यानंतर आपण युनिट नंबर 2 चालू करतोय. मी अजून काही एक्स्ट्रा टाइम ज्या ज्या काही ऍडिशनल गोष्टी असतील साईट ओरिएंटेड किंवा तुमच्या बॅक ऑफिस ओरिएंटेड, त्या गोष्टी मी तुमच्या अपकमिंग काही लेक्चर्स मध्ये, किंवा मला तशी सवयच आहे त्यावेळेस मी ती एक्सप्लेन करेलच. तरी तुम्हाला या लेक्चर मध्ये जर काही अडचण असल्यास तुम्ही विचारा. मराठीतच विचारतोय मुद्दामहून. इफ यू आर हॅव्हिंग एनी डाऊट, प्लीज रेज युअर हँड्स अँड आस्क मी द क्वेश्चन्स. सर्वांना पार्ट विचार समजलाय? And definitely I am going to plan one unit test on your unit number 1, and one unit test I am going to carry out specially on this extra part that I have taught to you, okay, so that I should know whether you are getting or not, okay. Apan unit test carried out karnar आहोत, that is mandatory for us also. In our upcoming lecture I will give you the schedule of the same. So Amir, any query from your side?
You can unmute yourself and talk. I will take some few names. Don't mind. I have asked everyone. कुणालाही काही डाऊट असल्यास तुम्ही विचारा. Please, you can give me your reply, valuable inputs for our lectures. Okay, you can give me your valuable inputs, valuable suggestions, whether you are getting or not. समजतंय सर्व काही सर, खूप स्पीड स्लो आहे किंवा फास्ट होतंय. ठीक आहे, कारण मी स्लोली जाणार आहे. सर एक्सेल शीट कसं यूज करायचं सांगणार होते ना. हा, एक्सेल शीट्स. ओके, एक्सेल शीट आपल्या युनिट नंबर 2 म्हणजे आपल्या पुढच्या लेक्चर मध्येच मी ते एक्सेल शीट वरती शिकवणार आहे तुम्हाला. ठीक आहे, सो डोंट वरी अबाउट आवर एक्सेल शीट्स. ऑल द एक्सेल शीट आय एम गोइंग टू शेअर विथ यू ऑल्सो, अँड आय एम गोइंग टू टीच यू ऑल्सो हाऊ टू प्रिपेअर द एक्सेल शीट. कारण त्यासाठीच मी थांबलेलो होतो. आज हा पार्ट संपला आपल्या माझ्या बाजूने. सेकंड युनिट मध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत आणि हे प्रॉब्लेम्स एक्सेल शीट वरतीच मी तुम्हाला शिकवणार आहे, कसे घ्यायचे आणि कसे सोडवायचे. ठीक आहे, so don't worry about that. That is the part, upcoming part. आपल्या नेक्स्ट मंडे पासून आपलं युनिट नंबर 2 चालू होत आहे, त्यामुळं तो पार्ट येणारच आहे एक्सेल शीटचा. आताही मी तुम्हाला काही दाखवू शकतो, इफ यू डोंट माइंड, बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी 4:30. आय नो युअर मेंटॅलिटी, सर ऑलरेडी 4:30, मग कशाला ऍडिशनल पार्ट घेताय. सो एनी क्युरीज फ्रॉम युअर साइड? येस, मी पाहतोय, ऑब्झर्व करतोय, काही फ्यू स्टुडंट्स मला क्युरीज, स्पेसिफिक स्टुडंट्सच विचारतात. सर्वांनी विचारावेत ही अपेक्षा आहे माझी. प्रश्न आले पाहिजेत रे. विदिन अ स्पॅन ऑफ 365 days, आय होप तुम्ही, यू आर रेकग्नाइज ॲज अन इंजिनियर ना. तुमच्या नावापुढे इंजिनियर हा शब्द तुम्ही लावणार आहात प्राऊडली. तुमच्या खूप साऱ्या क्वेश्चन्स असले पाहिजेत. सी, मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो. निश्चितपणे आपल्याकडे रोड कन्स्ट्रक्शन कंपनी, ठीक आहे, एक कंपनी आलती की ज्यांनी इंटरव्ह्यूज कॅरी केलेले आहेत. आता बरेचसे विद्यार्थी शॉर्टलिस्ट झालेले आहेत त्या कंपनीसाठी. आय थिंक 17 का 19 विद्यार्थी त्यासाठी शॉर्टलिस्टेड आहेत. आता तुमच्या बॅचला सुद्धा ती कंपनी येणार, बरोबर आहे. ठीक आहे, व्हॉट बेसिक क्वेश्चन दे हॅव आस्क्ड. मी एक एक्झाम्पल सांगतो, आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर बहुतांशी मुलांना माहित नव्हतं, माहितीये का. बहुतांशी मुलांना माहित नव्हतं त्या प्रश्नाचं उत्तर. त्या प्रश्न त्यांनी असा विचारला होता की साईटवरती जे प्रॉप्स वापरले जातात त्या प्रॉपची कॅरिंग कॅपॅसिटी काय असते. आता म्हणा सर, हा पार्ट कुठं आमच्या सिलेबस मध्ये होता. तुम्ही इंटरव्ह्यूअरला असा विचारू शकता का रे प्रश्न? नाही विचारू शकत. ठीक आहे, he has the liberty, he has the flexibility, he can ask you any question. आन्सर इज व्हेरी सिम्पल. जे स्टील प्रॉप जे वापरलात त्याचं जे वजन, त्याची जी कॅपॅसिटी असते ना, 11 टनापर्यंत ते एका स्टील प्रॉपची कॅपॅसिटी असते, 10 ते 11 टनापर्यंत. ठीक आहे, जर तो प्रॉप तुम्ही एक्सटेंड करत असताल तर ते, किंवा त्याची कॅपॅसिटी तुम्ही ती वाढू शकता त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करून. पण ऍव्हरेज जी असते, जनरल जी कॅपॅसिटी मी सांगतो, ती 10 ते 11 टनापर्यंत असते. ठीक आहे, लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी. तुमच्या एखाद्या स्ट्रक्चरचा लाईव्ह लोड हा 3 किलो न्यूटन आहे, जे तुम्ही आता डीसीएस मध्ये शिकताय, आणि त्या स्टील प्रॉपची कॅपॅसिटी हा 11 टनापर्यंत. पण हा प्रश्नाचं उत्तर मला बाहेरून आल्यानंतर, इंटरव्ह्यूला जे स्टुडंट्स गेलते त्यांनी मला आल्यावरती विचारला. ते म्हणे सर, हा तर पार्ट आम्ही कधी ऐकलाच नव्हता. म्हटलं हेच असतं चित्र. त्यावेळेस मी त्यांना सांगितलं हे अशा पद्धती, त्याची कॅपॅसिटी किती असते. whether it is included in any syllabus, I will challenge you. You will not get this part in your whole syllabus, all subjects, all subjects. ठीक आहे, हे काय, these are the some questions basics which you need to focus on. ठीक आहे, असे कुठलेही क्वेश्चन ते विचारू शकतात रे, साइट ओरिएंटेड काही विचारतात ते. कॉन्क्रीट मिक्स डिझाइन, thoroughly they can ask you the questions, and from my side I will share my whole experience, don't worry. आय नो सम स्टुडंट्स विल गेट मे बी, ज्याला इरिटेशन नावाचा शब्द आहे, बऱ्याच लोकांना वाटतं सर काय सांगतात हे काहीतरी आमच्या उपयोगाचं नाही. पण मार्क माय वर्ड्स, यू रिमेंबर प्रोफेसर चेतन लिमकर फॉर अ लॉंगर टाइम. ओके, आतापर्यंतचा अनुभव गेल्या 8 बॅचेस जे काय पासआउट झालेत, ज्या बॅचेसला मी शिकवलेलं आहे. ठीक आहे, आजही ते विद्यार्थी 2013 पासचे विद्यार्थी, ठीक आहे, ते आजही कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत. ते निश्चित सर्व क्वेश्चन्स विचारतात, काही अडचण येऊ द्या, कसं करायचं, काय करायचं, प्रोजेक्ट एखादा हाती घेतला असेल तर. खूप छान वाटतं. आय एम नॉट द एक्सपर्ट, वन्स अगेन आय एम गोइंग टू रिपीट.
I am not the perfect one, but I am not less than anyone. Okay. So I am having that confidence for me. आणि नेहमी प्रत्येकाने स्वतःजवळ तर गोष्ट ठेवलीच पाहिजे. यू आर नॉट द परफेक्ट वन ऑफ इन एनी फील्ड, बट यू आर नॉट लेस दॅन एनी वन. तुम्ही वाचा, तुम्ही अभ्यास करा, निश्चितपणे तुम्हालाही ते कमांड येईल. Okay. Chalo, with this note, I will conclude your lecture. I will take snaps very fast so that your attendance will be get recorded. Just a minute. I will take few snaps. Amir Sheikh. Okay. Jacqueline. साकीब काही प्रश्न असतील तर विचारा. सुभाष काही क्वेश्चन्स असतील तर विचारा. Nice, sir. Ranjit, any question? नाही सर, नाही सर. बरं, ठीक आहे. जस्ट अ मिनिट. रणजित कुठे गेला? Just a minute. Last is Manthan Kamble 42, then Ranjit. Manthan Kamble, Ranjit कुठे गायब झाले? Okay. Very Gaikwad. Rohit Lengre. Okay. Any questions? I ki sir attendance laga. Okay, okay. Don't worry about the attendance. Okay, chalo. Okay, 47 students are present. I conclude this lecture. Thank you for attending, and we will meet on Monday at 1 p.m. and we'll begin with our unit number 2. So at that particular time, please be with pen, calci with you. Huh? Okay, because we are directly starting the methods of how to prepare the estimate and what are the things. Okay, so please consider that point. We will meet on the next lecture.